Okay, good morning. So we will continue the last problem. So we have reached up to the wind load calculation, and we have find out the various wind coefficients from page number 16 IS 75 part 3. So that I have written here already, this wind coefficients. Now we have to calculate the wind coefficients for our 26.56 degree. So 20 degree and 30 degree wind coefficients for 90 degree and 0 degree are available. So we have to, our theta is 26.56 degrees. So we have to wind coefficients where I have here question marks. So for that I have given the formulas. So for we will calculate first for 90 degree and then we will calculate for 0 degree. Okay, so this much we have written in the last lecture. So today now we will find out this uh, coefficients. So first case 1. For case 1, what is case 1? Wind angle normal to ridge. Wind angle normal to ridge, it means 90 degree. So for this 90 degree we have to find out first this is windward leeward. So we have to find first windward coefficient for theta 26.56 degree. So on windward slope, on windward slope coefficient, that is CPE. So how to calculate this? CPE is equal to, so as I have given the formula, windward coefficient, windward coefficients. So I have given here minus sign. So please correct here plus minus sign. Why plus minus? That I will tell you. Please use here plus minus sign. Windward coefficient plus minus bracket difference of windward coefficient divided by difference of slope into obtained slope. Obtained slope, it means 26.56. This is our calculated slope theta minus minimum slope. So minimum slope is here 20 degree, maximum slope is 30 degree, and obtained slope is 26.56 degree. So minimum slope. So now so windward coefficients. So see, we are calculating this. Now we are calculating this question mark. So here windward coefficient. So for if we can use for 20 theta minus 0.8, or we can use 30 minus 0.8. Here two values are same. So windward coefficient is minus 0.8. If we use 20, जर 20 चा यूज केला आणि 30 चा जर 20, आता 20 चा कोएफिशियंट मायनस 0.8 आहे, 30 चा पण मायनस 0.8 आहे. जर 30 चा मायनस 0.7 असता, बघा, जर 30 चा मायनस 0.7 असता आणि हा विंडवर्ड कोएफिशियंट जर मायनस 0.8 जर आपण 20 चा यूज केला असता तर त्याच्यातून आपण मायनस करायचं. हे प्लस मायनस साइन का? जर इथली व्हॅल्यू जास्त असेल आणि इथली कमी असेल तर मायनस करायचं, आणि जर इथली व्हॅल्यू कमी असेल आणि इथली जास्त असेल तर प्लस करायचं. येते की लक्षात? जर 20 ची व्हॅल्यू जर जास्त असेल आणि खालची व्हॅल्यू जर 30 ची जर कमी असेल तर काय करायचं? मायनस साइन द्यायचं. जर 20 ची व्हॅल्यू वरची व्हॅल्यू जर कमी असेल आणि खालची जास्त असेल तर प्लस साइन द्यायचं.
आता इथं आपण दोन्ही सेम आहेत त्यामुळे मायनस साइनच यूज करू. मायनस then difference of inward slope. Difference of inward slope, it means difference of inward slope is difference for 20 and 30 degree. For 20 degree and 30 degree we have to take difference. So minus 0.8 difference means again minus 0.8. इथे का लक्षात बघा, या दोन्हीचा डिफरन्स घेतोय मी 20चा for theta 20 windward coefficient and for theta 30 windward coefficient. So we have to take difference of these two windward coefficient. So both are minus 0.8 minus 0.8. So difference of these two. Okay. Then divided by difference of slope. Slope is 20 and 30. So 30 minus 20 is the difference. Into obtained slope. How much obtained slope? 26.26. And minimum slope. How much minimum slope? 20. So now do the calculations. How much value will come? Need not to calculate. By visually you can tell. $1.8. How? This calculation is 0. So 0 divided by 10. इथं प्लस साइन द्या किंवा मायनस साइन द्या, या पुढच्या टर्मला काहीच मीनिंग नाहीये. So our answer will be minus 0.8. Is it correct? This will be 0. So 0 multiplied by for 20 degree windward coefficient is minus 0.8. For 30 degree minus 0.8. आणि याचं इंटरपोलेशन करून हा घेतोय. हाई किती असायला पाहिजे? 20 पासून 30 पर्यंत विंडवर्ड कोएफिशियंटची व्हॅल्यू मायनस 0.8 आहे. म्हणजे 26.56 साठी पण मायनस 0.8च यायला पाहिजे. Is this correct? This value minus 0.8. Okay. आपण काय करायला लागलो लक्षात येते का? 20 डिग्री साठी कोएफिशियंट इतका आहे, 30 डिग्री साठी इतका आहे, तर 26.56 साठी किती? सिंपल कॅल्क्युलेशन आहे. जर 20 साठी पण 0.8च असेल आणि 30 साठी पण 0.8 असेल तर ही व्हॅल्यू तेवढीच येणार आहे. आर यू गेटिंग? बट वी आर युझिंग द फॉर्म्युला. फॉर्म्युल्यात ते बरोबर आलं पाहिजे. मग हे प्लस मायनस साइनचं इथं मिनिंगच नाही. पुढची टर्म 0 आहे त्यामुळे इथं प्लस मायनस डायरेक्ट हीच व्हॅल्यू येणार आहे. आर यू गेटिंग? सो फॉर CPE for this our 26.56 degree theta minus 0.8. Okay. Now next question mark. On leeward side, leeward slope, on leeward slope coefficient. This is we are doing for 90 degree angle. 90 degree साठी आपण windward आणि leeward coefficients find out करतोय.
So same formula use. I'm not writing now this. Here only levered coefficient. Okay, I will write levered coefficient. Now plus or minus sign here. See, if we use this minus 0.6, then here which sign I should take? Plus or minus. 20 पासून 30 कडे इन्क्रीज होत चाललाय कोएफिशियंट. मग आपण जर हा विंडवर्ड कोएफिशियंट लीवर्ड कोएफिशियंट घेतला तर प्लस करावं लागेल आपल्याला. या ठिकाणी जर 20चा घेतला तर आपल्याला काय करावं लागणार आहे? प्लस करावं लागणार आहे. येते की लक्षात? याच्यापेक्षा ही 20 ला जर 0.6 असेल तर 26 ची व्हॅल्यू 0.6 पेक्षा जास्तच असणार आहे की नाही? मग या 0.6 मध्ये आपल्याला प्लसच करावं लागेल. बघा इथे लक्षात येते का? हे लीवर्ड कोएफिशियंट प्लस then difference of levered coefficient divided by difference of slope into obtained slope minus minimum slope. Obtained slope minus minimum slope. Okay, now levered coefficients 0.6 20 साठी किती आहे? 0.6. 0.6 मध्ये प्लस करावं लागेल, कारण का आपल्याला जर 20 साठी मायनस 0.6 आहे तर 26.56 साठी 0.6 पेक्षा जास्तच असणार आहे ना, म्हणून याच्यामध्ये आपल्याला प्लस करावं लागतं. हे साइन प्लस का? तर 0.6 प्लस 26 पासून काहीतरी असेल, 0.625 असेल, येईल काहीतरी येईल तो, ह्याच्यापेक्षा जास्तच येणार आहे म्हणून आपण प्लस करणार. Okay, 0.6 plus difference of levered coefficients. So levered coefficients, difference of minus 0.6 minus 0.8. See levered coefficients here, minus 0.6 and minus 0.8. These are the two levered coefficients for 20 degree and 30 degree. So we have to take difference of minus 0.6 and minus 0.8. So here you can see now, here we have taken the difference of these two. This is interpolation formula. Now difference of slope. Slope is 30 minus 20. Again into obtained slope is a 26.56 minus minimum slope is a 20 degree. So now do the calculation and tell me this value. Do the calculations.
minus 0.47. Prerna, what answer you have given? 131. How it 131? Minus 0.47. It is also wrong. Something will be wrong. Hmm? No. It will be, please see, it will be between minus 0.6 to minus 0.8. याच्यामध्येच यायला पाहिजे. इंटरपोलेशन करतोय म्हणल्यावर 20 साठी एवढा आहे, 30 साठी एवढा आहे, तर 26.56 साठी किती? minus 0.73. Saurabh. Amol Pawar also given minus 0.73. Okay, anyone? They have given answer minus 0.73. Please verify. It may be correct answer. Please everyone. Otherwise you can here take 0.8 minus. Instead of 0.6, you can take 0.8 minus. 0.8 for 30. हे कुणासाठी आहे? हा कुणाचा कोएफिशियंट आहे 20 डिग्रीचा, हा कुणाचा आहे 30 डिग्रीचा. 30 डिग्रीच्या कोएफिशियंट मधून एकतर मायनस करा किंवा 20 डिग्रीच्या कोएफिशियंट मधून प्लस करा. बघा यातलं कोणत्या नाही आन्सर येऊ शकते. Okay, so is this correct answer? Minus 0.73. Others please. Those who have given wrong answer, please tell me again. Those who have given me wrong answer, please tell me. As in the initial phase, they have given me the wrong answer. Priyanka, Prerna, Sadiq, Vaishnavi. So is this correct? Now minus 0.73. Yes, okay. Minus 0.73 is correct. So now 0.73 coefficient is for this 26.56 degree theta. Okay. So this is for wind normal to reach. Now we have to calculate the coefficient. We have to calculate combine wind pressure. So now combined wind pressure
combine internal and external, write down, combine internal and external wind pressure, combine internal and external wind pressure combined internal and external wind pressure is equal to, now again this combined internal and external we have to calculate for windward and leeward separately. So on windward side, on windward side, so now here just a minute. Here we will because we have to consider internal pressure plus minus 0.2 p. See, I will make here one table. See, case 1. What is case 1? Wind normal to, just in this way we can calculate. So here windward and leeward pressure we have to calculate, and for this formula is actually CPE plus minus CPI into PD. This formula we have to use here for calculation purpose. So now first we have to consider internal pressure plus 0.2 P, and second we have to consider internal pressure minus 0.2 P. Now this formula we have to use. See, for first, see CPE. Now for windward side 90 degree, how much our CPE? CPE is our minus 0.8. कोणता कोएफिशियंट आपण हा कॅल्क्युलेट केलेला? दिस कॅल्क्युलेटेड कोएफिशियंट CPE आपण कॅल्क्युलेट केला, हा कोएफिशियंट इथे मी घेतला CPE प्लस मायनस 0.2 प्लस मायनस CPI. सो आपल्याला पहिल्यांदा प्लस घ्यायचा आहे, इंटरनल दोन्हीचं आपल्याला ॲडिशन करायचं आहे, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, एक्सटर्नल मायनस इंटरनल, दोन्ही आपल्याला विंडवर्डसाठी आणि लीवर्डसाठी. सो फर्स्ट CPI, सी कीप इन माइंड दिस फॉर्म्युला, या फॉर्म्युल्याने चाललोय आपण, CPE प्लस मायनस CPI. CPE मायनस 0.8 प्लस मायनस, पहिल्यांदा आपण प्लस घेऊया, प्लस 0.2, ह्या 0.8 ला पण P आहे, P नंतर घेऊ आपण, इंटू PD. So PD, how much PD is there? So minus 0.8 plus 0.2 P, PD, I think 126.39, correct? PD, we have calculated PD value. And now tell me this value in Newton per meter square. Combined internal and external wind pressure, we are calculating now. Here wind pressure for 90 degree windward side. Similarly, we are calculating leeward side. Similarly, we are calculating internal pressure minus 0.2 P. So tell me the answer.
So we will get here 4 answers now. Tell me the calculation. Minus 0.8 plus 0.2p. Similarly here, CPE minus 0.8. Now here we have used plus 0.2p. Now here we are using minus 0.2p. Minus 0.2 into PD. So PD is again 126.39. So tell me these two answers, Newton per meter square. Anyone is doing the calculations? See, we have to combine internal and external pressure. So here internal pressure is plus minus 0.2p. So एकदा आपल्याला प्लस 0.2p घ्यायचा, एकदा मायनस 0.2p घ्यायचा. आणि तो कशातून मायनस करायचा किंवा प्लस करायचा, तर CPE मधनं. CP हा एक्सटर्नल आहे, CP हा इंटरनल आहे. एक्सटर्नल तर आपण कॅल्क्युलेट केला विंडवर्डचा 0.8 कॅल्क्युलेट केलेला आहे. एकदा त्याच्यामध्ये प्लस 0.2p करायचा, एकदा मायनस 0.2p करायचा आणि किती प्रेशर येतोय तो कॅल्क्युलेट करायचा. दॅट इज द विंड प्रेशर फॉर 90 डिग्री अँगल. No one is giving answer me. Simple answer is there. I am waiting for you. Minus 0.8 plus 0.2. It means minus 0.6 into 1026.39. What is problem? Okay. Minus, first answer is minus 615. First answer is minus 615.83. And second answer is same, 1026.39. So this is 83 and second answer is minus 1026.39. Okay, so we got these two answers for windward side. Now similarly same for leeward side. Again leeward coefficients we have find out, that is minus 0.73. Now plus 0.2p into 1026.39. This is first, and second again एकदा प्लस करायचा इंटरनल प्रेशर, एकदा मायनस करायचा आहे कोएफिशियंट मधून. minus 0.73 minus 0.22 into PD. PD we have calculated Newton per meter square. So tell me these two answers again. So these are the coefficients we are multiplying to the actual wind pressure. Actual wind pressure is the PD. We have calculated minus 543.98. Minus 543.98. And second answer
Second answer is minus 954.54. Correct. So काय नाही आलेलं. these four pressures we got from the if the wind normal to the ridge. ज्यावेळी विंड 90 डिग्री मध्ये तुमची ऍक्ट होत आहे तुमच्या रूफ ट्रसवरती, त्यावेळी तुम्हाला विंडवर्ड आणि लीवर्ड साईडला हे चार प्रेशर मिळणार आहेत. एकदा जर आपण प्लस पॉईंट टू बी इंटरनल प्रेशर घेतला आणि एकदा मायनस पॉईंट टू बी इंटरनल प्रेशर घेतला, तर या दोन कंडिशन, दोन सिच्युएशनमुळे आपल्याला हे चार प्रेशर मिळणार आहेत आणि याच्यातला आपल्याला मॅक्सिमम घ्यायचा असतो. ओके, सो दिस इज केस 1. नाउ वी हॅव टू गो केस 2. So what is case 2? Case 2. Case 2 is wind angle or wind parallel to the ridge. Parallel to the ridge. It means 0 degree. Wind parallel to the ridge. Now same we have to calculate. Same coefficients, windward and leeward coefficients we have to calculate. See here. Now these two question marks we have find, and from these two we have calculated the combined pressure. तसंच विंड 0 डिग्री असताना, पॅरलल टू रिज असताना आपल्याला विंडवर्डचा आणि लीवर्डचा हे क्वेश्चन मार्कचे कोएफिशियंट्स कॅल्क्युलेट करायचे आणि त्याच्यावरून परत कंबाईन करायचे. ओके, सो नाव फर्स्ट कॅल्क्युलेट ऑन windward slope coefficient. On windward slope coefficient is equal to, that is CPE for 0 degree. So now CPE is equal to, now for 20 degree, how much coefficient is there? Minus 0.7. You can see here minus 0.7 minus 0.2. Okay, minus 0.7 minus. Why minus sign is there? Because this coefficient is minus 0.7 and for 30 degree angle coefficient is minus 0.2. So this is decreasing. हे काय होतंय 0.7 पासून 0.2 कडे डिक्रीज होतंय म्हणून मायनस केलं साइन आपण. आपली व्हॅल्यू 0.2 पासून 0.7 पासून 0.2 पर्यंत आली पाहिजे, याच्यामध्ये व्हॅल्यू असणार आहे. सो वी कॅन मायनस this all calculation from 0.7. Okay, same again, difference of the coefficient. So difference of coefficient is this, difference of slope is this, then obtained slope is 26.56 minus minimum slope. So now do the calculation and tell me the answer. The answer will be from 0.7 to 0.2. याच्या रेंज मध्ये आन्सर असलं पाहिजे. Point 37. I got the answer in chat box, minus 0.37. Others please.
Is this correct answer? Okay, minus 0.37, correct. Now, this is windward coefficient we got for 0-degree angle. Similarly, now on leeward slope coefficient, CP. So CP for leeward is again, now this will be, because for 20-degree and for 30-degree values are minus 0.5 and minus 0.5. It means this answer again minus 0.5. This answer will be minus 0. Shall I write directly, or we can write directly? So this answer will be minus 0.5, or we can write here plus minus 0.5 minus 0.5 divided by 30 minus 20 into 26.56 minus 20. So this answer will be again minus 0.5. Here we can write plus minus because this term is 0. या टर्मला मिनिंगच नाही, मग इथं प्लस साइन द्या किंवा मायनस द्या, त्याला मिनिंग काहीच नाही आहे. सो दिस आन्सर विल बी दी minus 0.5. कारण का हे minus 0.5 and plus 0.5, this will be the cancel. So it here 0. So 0 divided by this how much, or multiply 0 into काही पण मल्टिप्लाय केलं तर ही टर्म पुढची तुमची 0 असणार आहे. झिरो म्हणजे इन्फिनिटी असते. 0 divided by 10 काय असते, 0 divided by 20, 0 divided by 3. So no meaning of to this 0. 0 divided by this value is 0. So इथं प्लस असो अगर मायनस असो काही त्याचं मिनिंग नाही. आन्सर आवर फायनल आन्सर विल बी दिस ओनली. So we got the now two coefficients for leeward and windward side for the wind parallel to the ridge. Okay. Now similarly, now we have to combine this. So now combine internal and external wind pressure. Combine internal and external wind pressure. So that is CPE plus minus CPI into PD. So again we have to make table. So here case 2 is there. It means wind parallel to ridge. Wind parallel to ridge. Then now here windward pressure and leeward pressure we have to calculate. Then A is internal pressure is plus 0.2 P, and B internal pressure minus 0.2 P. एकदा internal pressure plus घ्यायचा, एकदा minus घ्यायचा. Now we have to use this formula. CPE, our calculated coefficient is 0.37, correct? CPE is 0.37.
नाव पहिल्यांदा प्लस घ्यायचा, +0.2p +0.2 into 1026.39 into PD. So how much this? Similarly here -0.37 minus 0.2p, एकदा प्लस एकदा मायनस, into 126.39. So tell me the answers in Newton per meter. This answer also in Newton per meter square. Newton per meter square, because the pressure 1026 is in Newton per meter square, and these are the coefficients. So coefficient have no unit. So minus 174.48. This answer is minus 174.48. Second answer. Second answer is minus 585.04. 584.04 minus 584.04. Correct. Okay. So this is windward coefficients for 0 degree. Now similarly, leeward coefficients. So again, CPE plus minus CPI. So CPE for leeward is minus 0.5. Here minus 0.37. आपण calculate केलेलं काय minus 0.5. Then add plus 0.2p into 39. This is first answer. Second answer is the now minus 0.5p minus 0.2p into एकदा प्लस केलं एकदा मायनस केलं. So tell me these two answer again. So this much 4 pressures, 4 plus 4, 4 for 90 degree and 4 for 0 degree. Minus 307.91 minus 307.91. And second, minus 718 minus 718.47. Okay. So here we got total 8 pressures, 4 from case 1 and 4 from case 2. So these are the various wind pressures coming on our roof truss. So all having signs negative. All pressures having signs negative. Now what is next? So our next step is we have to take maximum wind pressure for the design. Are you getting? So now maximum wind pressure for design. Maximum wind pressure for design. So we have to take positive and negative. If maximum ज्याची व्हॅल्यू मॅक्झिमम आहे तो पॉझिटिव्ह असो अगर निगेटिव्ह असो. So here all pressures are negative. So we have to not consider sign. We have to consider only the value, maximum value. कारण का सगळे साइन्स निगेटिव्ह आहेत, मग त्याच्यातली मॅक्झिमम व्हॅल्यू, कारण मॅक्झिमम विंड प्रेशर फॉर डिझाईन. सो आउट ऑफ 8 these 4 plus
90 degree for wind normal to reach that 4. So 4 plus 4, 4. Out of this 8, which one is maximum? 8 मधला मॅक्सिमम विंड प्रेशर कुठला आहे? So maximum wind pressure is equal to which is maximum? Newton per meter. Wind pressure is in Newton per meter. So out of 8, this 4 plus earlier 4. मॅक्सिमम व्हॅल्यू कोणती आहे? साइन निगेटिव्ह असू द्या, साइन डझंट मॅटर. साइनचं मिनिंग काय मी अगोदर सांगितले तुम्हाला प्रोसिजर मध्ये, अजून एकदा सांगेन. So here 4, 174, 307, 718, 584. Now in last here 615, 543, 1026 and 954. So मला वाटतं की हा 1026 is the maximum value, correct? 1026 is the maximum value. Okay, so now this is the our maximum wind pressure coming on the our roof truss. So 1 minus 1026.39 Newton per meter square is the maximum wind pressure. So 1026.39. I have removed the sign. Why? This is the upward pressure. Here I have removed the sign and written here upward. If the negative sign indicate, as I told you, the pressure is upward. So addition of this plus minus 0.2 p and addition of this 0.8. Due to this combination, our maximum wind pressure 1026 is came here, and this 1026.39 Newton per meter square, this is upward due to this combination CPE and CPI. Addition of these two, our pressure will be the uplift pressure, or we are calling as a uplift, downward, upward or downward or uplift, we can say. Are you getting? So this is the maximum wind pressure. Now we have to calculate from this pressure maximum wind load or wind force. This is the pressure. We got the maximum wind pressure. Okay. Now we have to calculate design wind force or load. Similar to total dead load and total live load calculate केला तसा आता हा design wind force or design wind load we are getting. So how to calculate design wind force? The formula is given in the procedure. The last formula: maximum wind pressure into inclined area what I have given, inclined area what is given in the procedure here, inclined area of truss. What I have given? Or panel, I don't know. I think inclined area of one panel I think given. एकच पॅनलवरचं कॅल्क्युलेट केलं आपण, inclined area of one panel I think.
Correct this formula? Is this formula is correct? Okay. Now, so maximum wind pressure is 39 into, now we have to calculate inclined area of one panel. So how to calculate inclined area of one panel? As I told you, so this is the your ridge, or we can here to, instead of this inclined area of truss we can write and divide it. If we divide the number of panel, then our answer will be again correct. So please, one panelचा कॅल्क्युलेट करण्यापेक्षा वन पॅनलची लेंथ आपण कॅल्क्युलेट केले का एका पॅनलची लेंथ? आय थिंक केलेली आहे बहुतेक. हां, सो दिस इज दी inclined length of one panel. So write down here, and this distance is spacing of truss. Okay, so inclined length of one panel into spacing of truss. We have calculated inclined length of one panel. I think, what is step number 6? I think in step number 6 we have calculated inclined length of one panel, 1.39, correct. 1.39 into spacing of truss, how much? 4 meter. So now, so this answer is in Newton per meter square into 1.39 into 4. This is in meter square. So this meter square will get cancelled. So how much will answer in Newton? This is the total wind force. How much answer? How much answer? Five 5706.72. 5706.72. 5706.72 Newton is the total wind force coming on the one panel. एका पॅनल वरती एवढा लोड येतोय, म्हणजेच इंटरमिडिएट पॅनल पॉइंट. So this is the load coming on the, so now wind load on intermediate panel point. So this is the total intermediate. So we have calculated here load on the only one panel, inclined length of one panel. So we have calculated this wind pressure on only this area. So on this point, wind load on intermediate panel point is now here 5706.72 न्यूटन. कारण का आपण एवढ्याच ह्याच्यावरचा एरियावरचा आपण लोड कॅल्क्युलेट केलाय.
It means ह्या एरियावरचा केला आणि इथल्या पॉइंट वरती आपला लोड आलेला, हा सेकंड पॉइंट आहे. आर यू गेटिंग? सो दिस इज दी 5706.72 न्यूटन ऑन दी इंटरमिडिएट पॅनल. याला आपण डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॅनल करायचं नाही, कारण का यू कॅन सी हिअर द इन्क्लाइंड लेंथ ऑफ वन पॅनल, एकाच पॅनलवरचा कॅल्क्युलेट केला. होल ट्रसवरचा जर कॅल्क्युलेट केला असता आपण, होल ट्रस वरचा जर कॅल्क्युलेट केला असता, आपण लेंथ कशाची घेतली आहे, फक्त ही लेंथ 1.39 एका पॅनलची घेतली आहे. तर टोटल इन्क्लाइंड लेंथ घेतली असती तर आपण नंबर ऑफ पॅनलने इथे डिवाइड केलं असतं. लक्षात येते का बघा? सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. दिस 1.39 इज दी लेंथ ऑफ ओनली वन पॅनल. एकाच पॅनलची इन्क्लाइंड लेंथ आहे ही. जर पूर्ण प्रिन्सिपल राफ्टरची इन्क्लाइंड लेंथ जर घेतली असती तर आपण याला डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॅनल केलं असतं. या आन्सरला आपण एकाच पॅनलवरचा लोड काढलाय, त्यामुळं विंड लोड ऑन इंटरमिडिएट पॅनल पॉइंट, म्हणजेच या एकाच पॅनल पॉइंटवरचा जर विंड लोड असेल सो दॅट इज दी सेम. डेड लोड आणि लाईव्ह लोड मध्ये आपण ह्याला डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॅनल केले, पण इथं का केलं नाही, बिकॉज दिस inclined length of one panel is here we have taken. So otherwise you can take whole length of principal rafter, inclined length of principal rafter. यात 1.39 च्या ऐवजी जी काय आपला आन्सर आलं तर 5.79 ते घेऊ शकता आणि परत याला डिवाइडेड बाय 4 करू शकता. येते का लक्षात? Instead of 1.39 you can take whole inclined length, this whole inclined length, and again you can divide it the number of panel. या ठिकाणी डिवाइड करू शकता. आर यू गेटिंग? कोणती कंडी आपण एकासाठी काढला त्यामुळे डायरेक्ट आन्सर लिहिलं. आर यू गेटिंग? सो दिस इज दी wind load on the intermediate panel point. Now next, last point, we have to calculate wind load on the end panel point. Wind load on end panel point is equal to wind load on intermediate panel point divided by 2. So wind load on intermediate panel point is 5706.72 divided by 2 is equal to how much in Newton? Divided by 2. How much this answer? 2 2853.36. 2853.36. So this is the wind load on the end panel point. So we can now draw the sketch. So this sketch is very important. Because this is not similar to the live load and wind load. So generally wind load is acting like this, not vertically downward. Wind load is acting perpendicular to the roof truss, not vertically downward. So we have shown dead load and live load. This is dead load and this is live load. This is vertically downward.
but because due to gravity these loads are acting, dead load and live load are acting due to gravity, but wind load is acting perpendicular to the your roof truss. So this load will be act on the panel point perpendicular, the perpendicular direction, normal to the ridge. So now our answers, wind loads are negative. So as I told you, uplift wind pressure is there. So wind load is a negative load, wind force is coming. So negative indicates uplift wind pressure. So we have to give the direction, uplift direction we have to give here. Please everyone aware about this. Due to combination of internal and external wind pressure, our total wind force is coming negative, and these are the uplift. These pressures are uplift pressures. आपण साइन दिलेले नाहीत, पण ते साइन कसे आहेत, निगेटिव्ह साइन्स आहेत. आपण पाहिलं इथं निगेटिव्ह आहे, हे निगेटिव्ह आहे. सो दिस इज uplift. Right here, everywhere write down uplift. So uplift wind pressure is there. So negative signs, negative sign indicate uplift. So we have to show the direction. For the dead load and live load, we have shown the direction vertically downward, but for the uplift or negative wind pressure, we have to show the signs like this. And now we have to write intermediate, on dead load on the intermediate panel point is 5706 point, how much, 72. So we have to write here 72. So 5706.72. Again this 5706.72, and this is 2853.36. This is 2853.36 Newton. Write down units, Newton. 2853.36 Newton. This is 5706.72 Newton. 5706.72 Newton. So on the intermediate panel point and on the end panel point, these are the wind loads. Are you getting? Are you getting how to calculate wind load and how to show? Due to negative sign, we have shown like this. Uplift pressure is there. Due to load combination, due to combination internal wind pressure and external wind pressure, our total load, wind load is coming on the our roof truss is a negative. So that negative indicate the uplift. म्हणजे तुमची ट्रस आहे ती लिफ्ट करणार आहे. तो जरी एक्सटर्नल प्रेशर बाहेरून येत असेल तरी इंटरनल आणि एक्सटर्नलच्या कॉम्बिनेशनमुळे तुमची ट्रस आहे ती लिफ्ट होणार आहे. त्यामुळे तुमच्या याच्यावरून येणाऱ्या रिॲक्शन्स आहेत त्या कशा असणार आहे, तो व्हर्टिकली डाऊनवर्ड्स रिॲक्शन्स असणार आहेत. जर तुम्ही या मेंबर मधले फोर्सेस काढणार असाल तर कसे काढाल? आता आर यू गेटिंग? या मेंबर मधले जर फोर्सेस काढायचे झाले तर कसे काढणार? हे वरचे लोड्स आहेत प्रत्येक पॉइंट वरचे, ते अपलिफ्ट आहेत. याला रिझॉल्व करणार तुम्ही एक्स अँड वाय डायरेक्शन मध्ये, बिकॉज दीज आर दी 90 डिग्री मध्ये आहेत. हे याला रिझॉल्व करणार एक्स आणि वाय डायरेक्शन मध्ये. रिझॉल्व केल्यानंतर तुमची ही आर ए रिॲक्शन अँड आर बी रिॲक्शन व्हर्टिकली डाऊनवर्ड असणार आहे. आतापर्यंत आपण रिॲक्शन कशा बघितल्या? आर ए अँड आर बी vertically upward reactions due to downward load, but here this load is vertically upward, so your reactions are vertically downwards. आणि मग हे कन्सिडर करून या मेंबर मधले फोर्सेस, जसं फर्स्ट इयर मध्ये तुम्ही अप्लाइड मेकॅनिक्स मध्ये मेंबर फोर्सेस काढले,
या ट्रस मध्ये. Similar to we can calculate the member forces with the help of this wind load, and at that time the reactions are vertically downward. आणि मग ह्याचे तुमचे सायन्स जे काय आहेत ते पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह that you have to consider while calculation of these forces. Are you getting? Wind force is here coming uplift, so this reaction will be the downwards. कारण का ट्रस अपलिफ्ट करायला लागले म्हटल्यानंतर रिॲक्शन आपल्याला डाऊनवर्डच पाहिजेत की नाही, टू बॅलन्स दिस आवर स्ट्रक्चर. ओके, सो दिस इज दी आवर design of truss. Are you getting? So in this way, same problem will be there, only type of truss will be the change, and you have to find the dead load, live load, and wind load. Are you getting, everyone? Okay. Now, okay, this is the sufficient problem on the design of roof truss. Now we have to design the purlin. So in the theory examination, there are two types of problems will be asked in the the roof truss chapter. One is roof truss, design of roof truss. That's problem we have seen, and another is design of purlin. So as I told you, purlins are where at the start of this chapter I have shown the sketch of the roof truss where purlin is there, where AC sheets are there. That purlin we have to design. Okay, so this is the your roof truss is over. Okay, so now next part we will see the design of purlin. Next point, design of purlin. So now this is your truss. The truss part is over, design of truss is over. Now at panel point, as I told you, at panel point we are providing the these purlins. Angle purlins are there. Sometimes we are using channel purlins, or we can provide sometimes या ठिकाणी आपण दोन अँगल पण प्रोव्हाइड करतो. बॅक टू बॅक असे दोन अँगल्स आपण बसवू शकतो. याच्यावरती काय असते तुमची मग शीट असते. So this is nothing but the purlin. This is the AC oblique GI sheet. AC oblique GI sheet. If I enlarge this sketch, जर मी हे enlarge केलं, so this is your truss, this is truss, this is purlin, this is AC or GI sheet,
and here we are providing hook. Here we are providing hook to this angle and sheet. म्हणजे वरच्या पत्र्यातून आपण काय करतो, होल पाडतो आणि त्या अँगलला किंवा जे पर्लिन आहे त्याला आपण हुकनी टाईट करतो. म्हणजे पर्लिन आणि हा जो पत्रा आहे, पत्रा आपला कशाला फिक्स असतो तर पर्लिनला, आणि पर्लिन कशावरती रेस्ट असतो ह्याच्यावरती. मग तिथे एकतर वेल्डिंग असतं किंवा पर्लिन बोल्टनी कनेक्ट केलेला असतो. इथं अशा प्लेट असतात, त्या प्लेटला एकतर वेल्डिंग केलेलं असतं, अशा पद्धतीने इथं एक वेल्डिंग तर फिक्स केलेला असतो किंवा बोल्टिंग. हा पर्लिन. आर यू गेटिंग दिस स्केच? दिस इज अँगल पर्लिन. Draw the sketch. This is your ridge. So now we have to design this purlin angle. Means which size of section we have to provide, or how much load or bending moment coming on this angle purlin. हा जो पर्लिन आहे हा आपल्याला डिझाईन करायचा. आपण डिझाईन आता काय केलं, ट्रस केली, ही ट्रस डिझाईन केली. आता ट्रस डिझाईन केल्यानंतर त्याच्यावरती हा अँगल पर्लिन असतो आणि त्याच्यावरती शीट असतात. आता शीट तर आपल्याला मार्केटमध्ये अवेलेबल आहेत, एसी शीट और जीआय शीट्स. तर एसी शीट आणि जीआय शीटच्या खाली आपण काय करतो, हे पर्लिन्स प्रोव्हाइड करतो. तर त्या पर्लिन्स किती साईजचा प्रोव्हाइड करायचा, कारण का जो वरून विंड प्रेशर येणार आहे त्या विंड प्रेशरलाच हा पर्लिन डिझाईन होणार आहे. मग तो किती प्रेशर आहे त्याच्यावरून किती साईजचा पर्लिन डिझाईन करायचा, त्याच्यावरती बेंडिंग मुवमेंट किती येईल एक्स आणि वाय डायरेक्शन मध्ये. ओके, so again I will draw the plan also. See, this side elevation we have seen. This is your building, and now these are the purlins. The purlins are along the length. So these are the your purlins. So this is purlin, and purlins are provided along the length. This is the length and this is the width. This is the length of building, this is the width of building. So purlin are provided along the length and rested on the truss. This is the first truss, this is the second truss, this is the third truss. त्या ट्रस वरती हे तुमचे इन्क्लाइंड असे along the length पर्लिन, along the length ला पर्लिन रेस्ट असतात. This purlin act as a flexural member. Purlin act as a flexural member. The flexural member, it means what? It is act like a beam. Purlin act as a like a beam, so we are calling as a flexural member. So by considering the bending moment of this purlin, we are designing for the bending moment purlin. Okay, so we will see the procedure how to design the purlin. Are you getting? So draw the sketches so that we can know or how, what is the purlin or who is the purlin member in the this building shade or industrial shade. So are you getting? आणि हे तुमचे मग पॅनल पॉइंट असतात, ज्या ठिकाणी पर्लिन रेस्ट असतो. दीज आर दी पॅनल पॉइंट्स वेअर युअर पर्लिन इज रेस्टेड. दीज आर, आणि आपण आता लोड काढले ते इथलेच काढले. हा तुमचा जो एरिया दिसतोय, आता मी इन्क्लाइंड एरियाच्यावरती स्क्रॅच केलं, हा एरिया आहे तो तुमचा शीटचा एरिया, एसी और जीआय शीट. एसी शीट आणि जीआय शीट काय करतात,
या पर्लिन वरती रेस्ट असतात. मग ते पर्लिन वरती लोड ट्रान्सफर करतात. पर्लिन काय करतात, हे पॅनल पॉइंट्स आहेत, डॉटेड पॉइंट्स. आय हॅव शोन हिअर डॉटेड पॉइंट्स. दिस डॉटेड पॉइंट्स आर दी पॅनल पॉइंट्स. आणि ह्याच्यावरतीच मग आपला डेड लोड आणि लाईव्ह लोड ऍक्ट होतात. जे लोड ऍक्ट होतात आपण काढले, सगळे डेड लोड लाईव्ह लोड कुठे ऍक्ट होतात, तर या पॉइंटला ऍक्ट होतात. म्हणजे हे पर्लिन रेस्ट कुठं आहे, ट्रस वरती. मग ट्रस वरचे आपण आता ट्रस डिझाईन केली, म्हणून ट्रस डिझाईन करताना ट्रस वरचे पॅनल पॉइंट वरचे लोड कॅल्क्युलेट केले आपण. मग तो पॅनल पॉइंट म्हणजेच तुमचा जिथं पर्लिन रेस्ट आहे. दिस पर्लिन वी आर कॉलिंग ॲज अ पर्लिन. सो द लोकेशन वेअर युअर पर्लिन रेस्ट, दॅट दीज आर दी पॅनल पॉइंट्स. आणि मग हे लेंथ आहे पर्लिनची तुमची, या पॉइंट पासून या पॉइंट पर्यंत जे काही डिस्टन्स आहे, दिस इज युअर लेंथ ऑफ पर्लिन. Are you getting? So draw the sketch, then we will move to the procedure of purlin. So are you getting which is the purlin member in the our truss? जे हॉरिझॉन्टल मेंबर आहेत, जे आपला पत्रा असतो त्याच्या खालचा जो मेंबर असतो, लगेच पत्रा ज्याच्यावरती रेस्ट झालाय, तो मेंबर म्हणजे पर्लिन. and that member is placed along the length of your building, and that member again rest on the your roof truss. तुमच्या ट्रस वरती परत तो मेंबर रेस्ट असतो. So now that member we have to design as a purlin, and so we are calling as a flexural member. So many times question MCQ for, see everyone, IMP question for MCQ. So purlin is a flexural member. MCQ साठी एक्झाम मध्ये क्वेश्चन विचारलाय तुम्हाला. पर्लिन is a flexural member, or we can say beam or flexural. जे काय हॉरिझॉन्टल मेंबर असतात, these all horizontal members are the flexural member. So load coming on this member like a UDL, कारण का पत्रा आहे ना याच्यावरती, या पत्र्याचा लोड तुमच्या या, बरोबर आहे की नाही, हा इन्क्लाइन मेंबर आहे आणि याच्यावरती पत्रा आहे, मग तो लोड कसा ऍक्ट होणार आहे, UDL. यू कॅन सी दी इयर इन. सो हियर शीट आहे तुमची, वरच्या शीटचा लोड कसा ऍक्ट होणार, लाईक दिस. GI शीट असेल किंवा AC शीट असेल, याचा लोड ह्या पर्लिन वरती कसा ऍक्ट होणार आहे, UDL मध्ये. सो ऍक्ट ॲज अ फ्लेक्झरल मेंबर. आर यू गेटिंग एव्हरीवन? सो इफ यू understood this sketch, then no problem. Okay, so now we will see the procedure. Everyone please draw the sketch. We have drawn, then we will move design procedure of the purlin. Okay, now write down design procedure of purlin as per IS 800/2007. Design procedure of purlin as per IS 2007. Okay, write down step number 1. What is step 1? So step 1 is the calculate slope of truss. Calculate slope of truss. So slope of truss is nothing but slope is equal to theta is equal to what formula we have used, tan inverse of rise upon span by 2.
slope of truss is equal to theta is equal to tan inverse of rise upon span by 2. Again, here, if we see this image, this is purlin number 1, this is purlin number 2, this is purlin number 3. So this distance is nothing but the spacing of purlin. Show in this sketch again. दोन पर्लिन मधलं हे डिस्टन्स आहे, त्याला आपण स्पेसिंग ऑफ पर्लिन म्हणतो. ट्रस वरती इन्क्लाइंड आपण पर्लिन रेस्ट करतो. ट्रस वरती असे इन्क्लाइंड अलॉंग द लेंथ आपण पर्लिन रेस्ट करतो. त्याच्या दोन्ही मधलं डिस्टन्स, दिस इज द स्पेसिंग ऑफ ट्रस. Spacing of truss, this is the spacing of purlin. So show in this sketch, everyone please. So sketch is very important. Okay, now step 1 is over. Step 2, calculate. Step 2, calculate spacing of purlin. Calculate spacing of purlin. Calculate spacing of purlin. So spacing of purlin is equal to, how to calculate spacing of purlin? Spacing of purlin is equal to span by 6 divided by cos theta. This formula we have to use for calculation of spacing of purlin, span by 6 divided by cos theta. So what is spacing? It means the distance between these two purlins. This is the spacing we have to calculate, span by, total span by 6 divided by cos theta. So here theta is there, so we have to use this theta for the spacing purpose. So step number 2 is over. Now step 3, this is as per procedure given in the IS 800-2007. This formula is as per the procedure given in the IS 800-2007. So step 1, step 2 is over. Now step 3, calculate the gravity loads. Calculate the gravity loads on purlin in Newton per meter. Calculate the gravity load on purlin in Newton per meter. Loads, now dead load, live load and wind load. So how to calculate gravity loads? Third step is calculate gravity loads on purlin. So first load is the dead load. So आता या ठिकाणी तुम्हाला हे लोड्स डायरेक्टली प्रॉब्लेम मध्ये दिलेले असतात, डेड लोड, लाइव लोड अँड विंड लोड. सो इन द डिझाइन ऑफ पर्लिंग, दिस dead load, live load and wind load are directly given in the problem statement. So dead load. So how to calculate gravity load on purlin in Newton per meter square? So dead load is equal to total dead load
total dead load in Newton per meter square into spacing of purlin. So total dead load in Newton per meter square is given in the problem statement. You have to multiply by the spacing here calculated. Then you will get the dead load in the Newton per meter. Here we have written in Newton per meter. This value will be in the Newton per meter. So here we can write dead load in Newton per meter. Then second small b, live load. So live load in Newton per meter is equal to total live load in Newton per meter square into again spacing of purlin. So again it will be get from in Newton per meter. Then C, wind load. Wind load in Newton per meter is equal to. So why we have to calculate Newton per meter? As I told you, the purlin is act as a flexural member. So intensity is here Newton per meter intensity is required. कारण का UDL लोड ऍक्ट होतो त्यामुळे लोड हा आपल्याला डेड लोड लाईव्ह लोड आणि विंड लोड हा न्यूटन पर मीटर मध्ये का कॅल्क्युलेट करायचा आहे बिकॉज द लोड ऍक्टिंग ऑन ए पर्लिन we have to show in Newton per meter for the bending moment calculation. So we have to calculate this load in Newton per meter. Okay, same here. Total wind load in Newton per meter square into again spacing of truss. Sorry, spacing of purlin. Spacing of purlin. So these are the gravity loads in Newton per meter. Now, next step number 4. Step number 4. What is step number 4 now? See, calculate the components of load along x axis. Along x axis, it means parallel to roof, and along y axis normal to roof. See, calculate the components of loads along x-axis, it means parallel to roof, and along y, it means normal to roof. It means what? See, it means we have to calculate if this is the panel point, this is the dead load acting downward.
So we have to resolve this in the x direction and in the y direction. कसं रिझॉल्व होणार हा? हा याला एक्स मध्ये रिझॉल्व केलं तर असं, वाय मध्ये केलं तर दिस इज वाय. एक्स मध्ये हा रिझॉल्व होऊ शकतो. सो एक्स अँड वाय कंपोनेंट्स मध्ये याला रिझॉल्व करायचं. जर हा तुमचा परपेंडिक्युलर असेल विंड फोर्स, दिस इज विंड लोड, तर याला एक्स मध्ये आणि वाय मध्ये रिझॉल्व करायचं. आर यू गेटिंग? एक्स मध्ये आणि वाय मध्ये, लाईक दिस. आपण या पद्धतीने. So are you getting? So how to calculate this x and y components of the load? So there are formulas are there, resolution formula. So first, dead load. Calculate components of the loads: dead load, live load, and wind load. These three loads are acting. Components of load along x-axis, it means parallel to roof, and along y-y, it means normal to roof. So dead load. So dead load. First, WDX. See, WDX. W is, it means what? Dead load. W is the load. D means dead load. X means X component. Baga, WDX. The meaning of this WDX means W is load, D is the dead load, and X is the X component. We have to calculate X component. So dead load in Newton per meter, whatever dead load in Newton per meter, we have calculated in step number 3 into sine of theta. Into sine of theta. This is theta, this is your load. The हा theta, इथं आहे theta. तुमचा लोड इथं आहे. बघा, this is your dead load. This is theta. Why use we have sine? कारण का x component रिझॉल्व करताना आपण cos theta वापरतो. Are you getting? If we are resolving any load, we are using cos theta for the x component. But here I have used here sine theta. Why? Because this theta is about here. हा तुमचा आता थीटा कुठला घेणार आहे तुम्ही? x ची थीटा घ्यायचा आहे तुम्हाला त्याला रिझॉल्व करताना. हा वर्टिकली डाऊनवर्ड आहे, आपल्याला तुम्हाला थीटा कुठला घ्यायला लागतोय? हा थीटा घ्यायला लागतोय. आर यू गेटिंग? सो if you are using this theta, then you have to use sine symbol here. Are you getting? Sine, why here comes sine? Because we are taking theta about x axis, पण या ठिकाणी तुमचा रिझॉल्व करताना थीटा x axis ची येत नाही, तो y axis येतोय. So here we have to take sine theta. Then WDY. WDY, it means what? Dead load component in y direction along the y. इथं आपण म्हटलंय x आणि y डायरेक्शन मध्ये आपल्याला लोडचे कंपोनेंट काढायचे. सो WDX is the dead load component in x direction. WDY is nothing but dead load component in y direction. So again here dead load in Newton per meter into cos of theta. Similarly, live load, again here WLX, LL in Newton per meter into sine of theta, WLY is equal to LL in
Newton meter into cos of theta. Similarly, wind load is equal to WWX. Wind load in x direction is WW in Newton per meter into sine of theta, and WWY is equal to WW in Newton per meter into cos of theta. And this value, WWX value will be always, zero. We have to take this value always 0, or it will become 0. The reason behind that, this is perpendicular. Wind load is acting perpendicular direction. So this and this condition will be there. So this is WWX component, that always negative value will be there, this value. So this Y value here, W L is there. Wait. Wind load. So this value is always this value is always negative. This value is always negative. So show here negative signs. Why? Because if this is x and this is y, so this is uplift y component, this is y component, and this is x component. So this is uplift, so this value is always negative, and this value will be 0 in the wind load calculation. Why this value is 0? तुम्ही सांगू शकेल का? कारण का पर्लिन वरती जो लोड येणार आहे तो कसा असणार आहे? It will be the vertically downward. The load coming due to dead load and live load, it will be vertically downward. But the load due to wind load is a vertically upward because of uplift pressure. So if this load is uplift, this y component is wind load, y component is uplift, then the load coming on this purlin is a 0, x and y. कारण का हे कंपोनेंटचे y आणि x कंपोनेंटचे विंड लोड मुळे येणारे जे काही लोड्स आहेत तुमचे, ते काय असणार आहे? ते पर्लिन वरती वर्टिकली डाउनवर्ड ऍक्ट होणारच नाही. सो इट विल बी 0 and this will be the negative. Are you getting? Because हा अपलिफ्ट प्रेशर ऍक्ट होतो विंडचा. सो दिस अपलिफ्ट प्रेशर x मध्ये तो 0 होऊन जातो आणि y मध्ये तो निगेटिव्ह असतो. So we will see while solving the example. Are you getting? So we will see in detail at the time of solving example. Okay. So this is your step number 4. X and Y component of each load. Now next step number 5. Step number 5 is calculate the factored load due to combination. Calculate factored load due to combination. So there are 3 types of load coming on this purlin. So dead load, live load and wind load. So we have taken the components here: WDX, WDY, WLX, WLY.
WWX and WWI. So these are the all 6 components, X and Y components. So now we have to take the or calculate the factored load due to combination. So we have to take here load combination. So how to take load combination? So first load combination, that is small a, is load combination 1. Load combination 1. So first load combination is, we have to take 1.5 into dead load plus live load. So dead load plus live load, we have to take first load combination with factored. Factored means 1.5 is the factored load. So we are factoring by multiplying by 1.5 to this load combination. So first load combination 1. So dead load plus live load. So now we have to take X direction load combination and Y direction load combination. So now here WX1. WX1 is nothing but X direction dead load आणि live load च X direction च load combination. And 1 is for load combination 1. This 1 is for load combination 1, and WX is nothing but addition of dead load plus live load for the first load combination. So WX1 is equal to 1.5 into WLX plus WLX, sorry, TLX plus DWLX. So wait here, just a minute. WDX plus WLX. This is correct. So dead load in X direction and live load in X direction. So addition of these two loads with factor is the first load combination in X direction. Now similarly WY1. WY1 is nothing but load combination in Y direction for first load combination is 1.5 into again WDY plus WLY. W is the load, D is the dead load, X is the X component. W is the load, L is the live load, X component. So addition of X component with factored is the first load combination. Second load combination, load combination 2. याच्यातलं जे जास्त कॉम्बिनेशन आहे ते आपल्याला डिझाईनसाठी कन्सिडर करायचं. So load combination 2 is, what is load? Second load combination 1.5 into dead load plus wind load. This is the second load combination as per the IS 800 2007. So first load combination we are generally taking dead load plus live load. Second load combination is dead load plus wind load with factored 1.5 1.5 multiply by 1.5 is the factored. So now next WX2. 2 is nothing but second load combination. So 1.5 into WDX plus WWX, and here WY2 is equal to 1.5 into WDY plus WWY. So simple, only follow the procedure. So this is the procedure. If we solve one problem, you will again better understood you. कारण का सोपं असेल ते इंजिनिअरिंग कसलं असलंच पाहिजे आपल्याला. कारण का दिस इज दी our core study of civil engineering. Design of structure is our core branch in the civil engineering. So this is the very important part related to design.
Okay, so now third load combination we have to see. So load combination 3, load combination 3 is 1.2 into आपण थर्ड कॉम्बिनेशनला 1.2 न मल्टिप्लाय करतो. सो थर्ड कॉम्बिनेशन इज डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस पिन लोड. So addition of these three loads and factored ratio is 1.2. 1.2 ना आपण या तिन्हीच्या लोडला कन्सिडर करतो. Okay, so now third load combination Wx3 in direction of x. So 1.2 into WDX plus WLX plus WWX and WY3. It means third load combination in the direction of Y is 1.2 into WDY plus WLY plus WWY. So these are the load combinations we have to consider while the design of purlin. And write down here one sentence. Find the critical load combination. Find the critical load combination. Critical load combination from above. From above. So one is from X and one is from Y. We have to find critical. Critical, it means maximum. So we have seen here three main load combinations. In three main load combinations, there are 3x and 3y. So out of 3x, we have to choose one in x direction and we have to choose one in y direction. So it means we have to take here one in x and one in y, that we have to take here. Maximum wx and maximum wy, that we have to. Critical, it means maximum in x direction and maximum in y direction. So step number 5 is over. Now step number 6. Step number 6. So step number 6 is calculate I think our time is about to closing. So we will see from step number 6 onwards in the next lecture. So wait, I am taking attendance, then we will close here, because we have continued to our session. So I will take attendance, then we will see the remaining 3-4 steps in the next lecture.
I hope you are writing properly this, because this is very important in the next semester. You have to uh, do the project on this root truss chapter. So in the next semester you have to design the root truss with this Purlin. So hope you are writing properly in your notebook. हे परत शिकवलं जाणार नाही तुम्हाला. So you have to keep these notes properly for the next semester. Okay, so we will stop here. We will see the remaining part and example on the design of Purlin in the next lecture. Okay, we will stop here now.